নমস্কার, আমি কিংশুক পিএফএফ এর তরফ থেকে এবং বিএবির তরফ থেকে আরেকটা শো নিয়ে আবার হাজির। আমাদের সাথে এখন আছেন মুম্বাই বা বম্বে বেস ফটোগ্রাফার এবং ভিজুয়াল আর্টিস্ট মিস্টার চিরদীপ চৌধুরী। উনি আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির এক্স ফটো এডিটর ছিলেন, টাইম আউটের সাথে যুক্ত ছিলেন। বম্বে এবং বম্বের বিভিন্ন সিটিজ অ্যাসোসিয়েটেড সিটিজ এর উপরে উনি লং টার্ম প্রজেক্ট করেছেন। একটা শহরকে কি পরিমাণ ভালোবাসলে বা কাছ থেকে দেখলে ওরকম ডিটেলে কাজ করা যায়, সেটা আমার একবার দেখার অভিজ্ঞতা বা সুযোগ হয়েছিল বম্বেতে। তো সেটা বিষয়ে চিরবিদ্যার সাথে একটু আগেই আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে ওরকম এক্সিবিশন মানে একটা শহরকে ভালোবাসলেই হয়তো করা যায় বা করা সম্ভব। তো এক্সিবিশনটা সেইম টাইম পাবলিক ক্লকস অফ বম্বে, জানি না ওটা আবার দেখার সুযোগ হবে কিনা সবার, কিন্তু আমি দেখেছিলাম। আমি খুব সৌভাগ্যবান। ওনার সম্বন্ধে বা ওনার লং টার্ম প্রজেক্ট বা লং টার্ম ভিশন সম্বন্ধে আলাদা করে বলার বা এক্সপ্লেন করার কিছু নেই। ছবি যখন দেখবেন তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কি বা ভাবেন। not necessarily photo সার্ভারের উপরে এবং সময় সেটা নিয়ে যাওয়া, যে রিসার্চ ওয়ার্ক, যে বিহাইন্ড দ্য সিনস, যেটা আমাদের ব্রেনের মধ্যে অলওয়েজ কাজ করে, তো সেইটা ওনার এই শোটা দেখে আমার মনে হয় আমরা সবাই জানতে পারবো। আর সময় নষ্ট না করে আমি চিরবিদ্যাকে বলবো যে উনি যেন শুরু করেন। থ্যাংক ইউ কিংশুক। অ্যান্ড আমি একটু যখন বলবো, ইট উইল প্রবাবলি বি আ মিক্স অফ বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ, সো আই হোপ সেটা won't be too much of a problem. কোনো প্রবলেম নেই। Thank you. Okay, wonderful. Thank you also to Shubhamoyda for getting me to be a part of this. আমি জানতাম না ইভেন্টটার ব্যাপারে, বাট শুভময়দা got me involved few months আগে when we started talking about it. So আমি একটা দুটো এই শুনছিলাম, so I'm very grateful that you made me a part of this event. It's very lovely to be part of it. আমি কিংশুক, should I share screen? Should I start? মিনিমাইজ করেন তাহলেই হবে। ক্রোম ট্যাবটাকে মিনিমাইজ করে দিন। হ্যাঁ, এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা। সো আমি আজকে যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো, which is basically, আমরা সবাই ফটোগ্রাফার এখানে। আমরা we all like to say যে we are storytellers, and this is what we do for a living, right? আমরা বলি যে all pictures tell stories. এই ফ্যাক্টটা is not being contested. কিন্তু মানে at the same time লোকেরা এও বলে যে a picture speaks 1,000 words. এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে this is not entirely accurate. মানে this comes with a lot of riders. Like for instance, some photographs kind of speak louder, some speak more articulately. কিছু ছবি আছে which are quieter, which so to speak kind of whisper to us. আমাদের ওই ছবিগুলো বোঝবার জন্য মানে we have to kind of pay more attention. We need to kind of think, look. I was listening into Shantanu showing his photographs of the Parsis. আমি বম্বেতে থাকি, বম্বেতে বড় হয়েছি। আমার জন্য ওই ছবিগুলো বোঝা was perhaps easier. মানে there was a lot of information that was contained outside of the images as well, যেগুলো আমি বুঝতে পারছিলাম, যেটা হয়তো আপনারা কলকাতায় যারা who are less exposed to Parsis হয়তো বুঝতে একটু, সে জিনিসগুলো হয়তো আপনারা ধরেননি। বা যেমন কালকে যখন আমি সব্যসাচী আর লোপার ছবি দেখছিলাম,
what was interesting was আমি কোনোদিন কিউবা যাইনি, কোনোদিন প্যারিস যাইনি, কোনোদিন নিউ ইয়র্ক যাইনি, কোনোদিন রোমেনিয়া যাইনি, মেক্সিকো যাইনি, কিন্তু এগুলো আমি বুঝছিলাম মানে থ্রু দ্য স্টোরিজ যেগুলো সভ্য বলছিল। নাও এই 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 যে জিনিসটা ইজ ইজ পার্টলি হোয়াট ইজ যাকে আমরা বলি কনটেক্সট, রাইট? অনেক আর এই সো একটা ছবিগুলো বোঝবার জন্যে মানে আমাদের এটাও করতে হবে যে ইউনো আমরা অ্যাজ ফটোগ্রাফার্স আমি বিলিভ করি যে উই আর নট ইন the business of taking photographs. We are in the business of communication. And so, মানে communication being a two-way process, মানে আপনারা as viewers also come in halfway into the process, trying to, bringing in your worldviews, your lived experiences. এই জিনিসগুলো দিয়ে একটা ওই গল্পটার যে মানে যে যে ইনফরমেশন যেটা ছবিতে অবভিয়াস নয় সে জিনিসগুলো হয়তো ওই গ্যাপগুলো আস্তে আস্তে ভরা হচ্ছে। এগুলো অনেক সময় মানে টেক্সট দিয়ে কাজ হয়, কখনো কখনো ওই যে গ্যাপ যেগুলো মানে যাকে আমরা ধরে নিন মানে আমি এটা পার্টলি অ্যাজ এ জার্নালিস্ট বলছি, মানে যাকে আমরা জার্নালিজমে মানে বলি দ্য হু হোয়াট ওয়্যার ওয়েন ওয়াই টাইপ অফ যে কোয়েশ্চেন গুলো হয়। হ্যাঁ, এই এই যে জিনিসগুলো মানে এগুলো এলে মানে গল্পটা মানে যে গ্যাপস গুলো আছে সেগুলো ফিল আপ হচ্ছে। কখনো কখনো ইট মে বি থ্রু the use of additional photographs. একটা ছবিতে সবসময় কাজ হয়তো হয় না, and that's how you're building up the broader canvas through the use of additional images. আমি এইগুলো যখন আমি করছি মানে certain basic question যেগুলো মানে which arises is why do I photograph what I'm photographing and how I'm photographing. এগুলো basic question যেগুলো চিন্তা করবার মানে when say we are going out and shooting. Obviously আমি যদি একটা সে সানসেটের ছবি তুলছি মানে এই জিনিসগুলো one need not kind of have to consider, but I'm বলছি মানে if I'm doing a different kind of কাজ, a slightly broader a slightly more intellectually challenging কাজ যদি করতে যাচ্ছি, then these are matters that I need to questions that I need to think of. আমি যেটা করব এখন is I'm going to show you a range of works. আমি শুরু করব কিছু সিঙ্গল ইমেজেস দিয়ে বম্বের। এই ছবিগুলোতে মানে আপনার ছবিগুলো দেখে you will perhaps glean a certain kind of information or there'll be a certain kind of emotional connect, and that may change when I give you the context behind the photographs and the larger story behind it. তারপরে I will show you all দুটো ছোট photo essays, একটা বম্বের আর একটা কলকাতা. I chose Kolkata because I'm speaking with you all. And finally I will show all একটা project যেটা আমি 2018 থেকে করছি. Yeah. And so let's see how this kind of goes. আমি শুরু করছি showing you all this first photograph. এই ছবিটাতে এই যে কালো চশমা পরা স্যাফরন শার্ট পরা এই যে লোকটিকে আপনারা হয়তো অনেকেই চিনতে পাচ্ছেন, যারা পাচ্ছেন না তাদের জন্য বলি দিস ইজ বাল ঠাকরে। বম্বেতে এবং মহারাষ্ট্রতে he মানে বলাটা won't be inaccurate if we say that he kind of ruled Bombay with a mix of fear and a lot of farce as well. বাল ঠাকরে কে মানে এখানে newspapers মানে they often referred to him as the Shiv Sena supremo. The people who admired him মানে largely the Shiv Senics often called him as Bala Saheb Thackeray. Now এই ছবিটা তোলা হয়েছিল I think somewhere around 2008. আমি তখন I had been commissioned to work on a book as the editor, as one of the two editors. বইটার নাম হচ্ছে Bombay Then Mumbai Now.
As you may have understood, Mumbai Nauta was more about contemporary history of Bombay. Now, when I started thinking, how does one put together the book, ki jinish add hobe, ki dhorner ideas thaka uchit, all that. One of the things that struck me, or that I was very clear about, was the Shiv Sena and its divisive politics, its politics of hate, its politics of violence. এই যে বম্বে রায়টস যেগুলো হয়েছিল in December 1992 and January 1993, just following the demolition, মানে December 6th বাবরি মসজিদ পড়ার পর, এই অ্যাসপেক্টটা could not be sidetracked. Okay, though it's a slightly uncomfortable aspect of Bombay's history, but this had to be talked about. Now, as context, again, I'm saying this is one bit of context. আর একটা হচ্ছে যে এই পাবলিকেশনটার কন, যেটা হচ্ছে যে বইটা, what kind of audience was this book meant for? This book was meant for a sort of a gentle audience বলতে পারে, মানে যারা এই ছবিগুলো, মানে যারা এরকম একটা বম্বের বই মানে 2,500 টাকা দিয়ে যখন কিনবে, তারা এরকম মানে গোরি ছবি, মানে they don't want to see the kind of news photographs which were then published in the newspapers ওই টাইমে when the riots happened. They wanted more tempered down kind of visuals. So the challenge was, how do you then talk about this aspect? Now, one of the lucky things for me was যে Bal Thackeray is his behavior often also bordered on the comical. অনেক কথাবার্তা ভদ্রলোক বলতেন যেগুলো were comical and farcical and মানে absurd even. মানে যেমন বম্বেতে when Michael Jackson had come, নিশ্চয়ই বাল থাকরের বাড়িতে Michael Jackson had gone to meet Bal Thackeray. The fact that Michael Jackson had used his toilet had kind of been in the news for a while, so you can understand the farce and the comical nature of the parallel comical nature of a personality like Bal Thackeray. So এই জিনিসগুলো were going around in my head. So this was, I think, on the day of Republic Day, আমি অফিস যাচ্ছিলাম, and I noticed এই একটা হোর্ডিং, এই ফ্লেক্সের হোর্ডিং যেগুলো আজকাল আমরা সব জায়গায় দেখি, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ছিল. It was probably hanging somewhere in the city. And I noticed দূর থেকে যে স্টুডেন্টসরা, মানে স্কুলের স্টুডেন্টরা, বাচ্চা মেয়েরা হেঁটে আসছে হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে. তো I kind of got down from the bus and positioned myself hoping to get a photograph. Now, এই যে ছবিটা was then used in the book. We didn't use the photographs, the bloody gory photographs of the Bombay riots, but this photograph was then used আর এই যে বাকি যে context যেটা of the hate politics of the Shiv Sena, the personality cult around Bal Thackeray, এই যে সব জিনিসগুলো, these were the kind of data that was then used in the caption that kind of went with the photograph. So you're understanding perhaps কিভাবে মানে কনটেক্সটটা কিভাবে একটা ছবিকে দিয়ে একটা ছবি, মানে that all information is not contained here. মানে I know things about Bal Thackeray, মানে যেটা আপনারা হয়তো কলকাতায় you may not know, মানে যেটা আপনারা হয়তো সে মমতা ব্যানার্জি বা জ্যোতি বসু নিয়ে যা জানতেন, যেটা আমরা হয়তো বম্বেতে খবর পেতাম না, the kind of detail, মানে that's what I'm saying. So এই যে ইনফরমেশনটা, এটা আপনি ধরে নিন সে বসে আছেন কলকাতায়, if you're a viewer, you perhaps need this information to be able to look at the photograph and kind of take it to the next level. আমি নেক্সট ছবিতে মুভ করছি. বম্বেতে as photographers, মানে বম্বেতে থাকলে মানে the local train, you cannot escape the local train as a potential subject. মানে
it will pop up in some way or the other. মানে আমি একটা কাজ করেছি বোম্বেতে, মানে over about 4-5 বছর, which went on to become a project called the Commuters. আমিও মানে was a regular commuter in Bombay at one point of time. এই যে ছবিটা, আপনারা সকলেই হয়তো এই যে লোগোটা দেখে তো all of us in India know what it is, right? This is one of the most iconic logos in India, Life Insurance Corporation. এটা একটা ট্রেন, পুরো ট্রেনে মানে বম্বের লোকাল ট্রেনস এর অ্যাবাউট 12 বা 15 রেখে ট্রেন হয়, একটা ট্রেনে পুরো ট্রেনে this graphic had been painted. I mean, this is also a way for the railways to generate revenue through advertising. So this was painted on both sides of the train, and আমার মনে আছে একদিন I saw it. তারপরে over the next 7-10 days অফিস যাচ্ছি, অফিস থেকে ফিরছি, এই ট্রেনটা দেখতাম পাশে দিয়ে যাচ্ছে আসছে whatever, and very amusing to look at it, মানে very very odd. But আপনি যদি বোম্বেতে যদি থাকেন, you might also think of it, see a bit of irony in this photograph. আমি আগে আপনাদের বলি ছবিটা how it came to be, and then I'll give you a kind of broader background information. এই ছবিটা was shot at a station called Kurla. আমি কুরলা স্টেশনে ওয়েট করছি, and I kind of saw the train, this particular train arriving. এসে আমার সামনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা দাঁড়ালো, আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার ট্রেনের জন্য, which is on the opposite side, and from the corner of my eye I could see একটা লোক ওভারব্রিজের উপর দিয়ে ছুটে আসছে, সিঁড়ি দিয়ে ছুটে ছুটে এলো. I don't know why. It was perhaps because of the very beautiful light that was falling on the train. I lifted my camera and I kind of framed a photograph without actually thinking যে লোকটা এই দরজাতে আসবে. But হঠাৎ I realized, and this is all happening in a flash, okay, মানে in a few seconds. Bombay that a train প্ল্যাটফর্মে 10 সেকেন্ডের জন্য দাঁড়ায়. So you can imagine how quick all this is happening. এই লোকটা ছুটে এলো, in this very strange way he got into, মানে উল্টো দিকে যে দরজাটা দেখছেন সেখান দিয়ে উঠলো. He swung from this door, মানে একটা বাঁদরের মতন he kind of swung on this door, jumped onto the tracks, মানে আমি যেখানে যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেই ট্র্যাকের ওপর জাম্প করলো, and then pretty much মানে like a lizard or perhaps even like a monkey just slithered on to the platform. And ও যখন প্ল্যাটফর্ম ট্র্যাকস এর উপর জাম্প করলো, পুরো মানে আশেপাশে যে অন্য লোকের প্যাসেঞ্জাররা ছিল মানে হই হই করে উঠলো, বিকজ আমি যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে আরেকটা ট্রেন আসছিল. সেই লোকটা মানে এমন কুইকলি মানে he leapt onto this platform, and the moment he did it, লোকেরা ওর হাত ধরে মানে they pulled him up, আর আমার সামনে অন্য ট্রেনটা এসে গেল. So the guy kind of survived very miraculously. He খুব বেশি মানে it's very common যে this could have been an accident on the Bombay tracks. আমি এই জন্য এটা বলছি because I'll share a kind of incredible bit of statistics, যেটা হচ্ছে যে বোম্বেতে every day on an average 10 people lose their lives in train related accidents on this network of rail lines. Okay, 10 people a day. বোম্বেতে একটা নিউজ পেপার আছে মিড ডে, তারা প্রত্যেক দিন একটা ইনফোগ্রাফিক ছাপতো যে আগের দিন কত লোক মারা গেছে বা কত অ্যাক্সিডেন্টস হয়েছে. It's a macabre kind of statistic. Okay, আমি একটা জায়গাতে মানে I had written about it. তো তখন I remember আমি লিখেছিলাম যে on an average 10 people die each day in a variety of accidents on Mumbai's suburban train lines. Some slip and fall from overcrowded compartments. Others, hanging from doors, get hit by electrical poles that happen to be too close to the tracks. Some die while absent-mindedly crossing the tracks and looking at their mobiles. Some even die of electric shock when they choose to travel on top of the trains in an act of misplaced bravado
and also to escape the crush of bodies inside. There are also other freakish ways in which people are known to have lost their lives. So যেটা আপনি দেখছেন বম্বেতে লাইক অনেক বড় শহরে লাইফের দামটা খুব কম. Now you can look at this photograph just as, oh, you know, interesting graphics or light, all that. You can also think about it as interesting, smart marketing and advertising. But এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি দিলাম এটার পরে I think the way you perceive the photograph kind of just changes halka ektukhani. Since we are on the topic of train, I'll just move on to another photograph. You know, Bombay train are like these, is like this great unifier. Okay, but একজন ব্যাংকের কাজ করে এরকম একজন সে টাই পরা হোয়াইট কলার জব এরকম একজন মানুষও ট্রেনে উঠছে, তার অফিসের ক্যান্টিন বয়ও সেম ট্রেনে উঠছে, মানে দ্যাটস হোয়াট আই মিন. সো ইটস আ গ্রেট ইউনিফায়ার. আর এই বম্বে ট্রেনে অফিসের টাইমে মানে যাকে আমরা রাশ আওয়ার বলি, it's very, this is a very common sight. মানে you know একজন কেউ পকেটে টাইটাকে রোল আপ করে এরকম ভাবে রেখেছে. আপনারা কলকাতায় হয়তো দেখেন এটা, আই এম নট শিওর. আমি কলকাতায় ট্রেনে লোকালে খুব একটা ট্রাভেল করিনি. নাও মানে it's an interesting because you know, can you imagine মানে আপনি অফিসে যাচ্ছেন মানে আপনার টাইটা চটকানো, মানে ভাবা যায় না, রাইট? মানে সো লোকেরা they roll it up and stick it into their pockets. Now বম্বেতে এই যে বলছিলাম যেমন the trains are usually about 12 or 15 car rakes. Peak hour rush hour the এই ট্রেনগুলো নর্মাল মানে stipulated passenger carrying capacity হচ্ছে 2000 passenger, but during morning rush hour a train could very easily be carrying almost about 4,500 passengers. Bombay trainer, in this universe of Bombay local trains, there is a term that the railways have for it. When it is such a common phenomena that they decided to give it a term. So termটা হচ্ছে super dense crush load বলে. Okay, আমি কিছু বছর আগে আমার মনে আছে, you know, actually I'm telling you these stories because আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে a lot of my photography comes out of মানে what I choose to shoot comes out of a lot of memories, also of memories of having lived in the city. So it is not just about right now, but also about a lot of experiences and things like that, which I then like to photograph. As an editor, I'm also all the time not just looking for, like, say, the best photograph or the most striking photograph, but also the most unusual way of telling a story. Okay, so ওই জন্য অনেক এই ধরনের অ্যানেকডোটাল এই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি. সো আমার মনে আছে একবার, দিস মাস্ট বি লাইক 7-8 বছর আগে, আই রিমেম্বার একজন ভদ্রলোক, you know, ভিটি এবং চার্চগেট এই দুটো হচ্ছে, দিস আর দ্য টু টার্মিনাল স্টেশন. তো যখন ট্রেন মানে ওই লাস্টে আসছে, তার 3-4টে স্টেশন আগে ট্রেন খালি হয়ে যায়. তো একটা স্টেশন আগে, এটা আই এম শিওর আপনারা কলকাতাতেও হয়তো দেখেন, অনেকেই মানে সে উঠে টাইটা পরে নিল, শার্টটা ঠিক করে নিল, শার্টটা টাক করে নিল প্যান্টের মধ্যে, মানে অল দ্যাট, মানে জাস্ট বিফোর দে ফাইনালি গেট অফ দ্য ট্রেন. তো এরকম একজন ভদ্রলোক টাইটা পরছে, and I was staring at him, and I think একবার এরকম হলো যে he also happened to look at me, and I think both of us looked at each other and smiled, and আমাকে দেখে then he kind of আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো. ওই ছেলেটি আমাকে বললো যে, জানো তো, আমার সবচেয়ে বড় ভয় ইজ যে এই ভিড়ের মধ্যে আমি যদি টাই পরে থাকি, the tie could get caught in the crowd and I could get strangulated. He said it with dead seriousness. Okay, মানে আমার শুনে হাসি পেলো, আমি হেসেছিলাম, বাট এই ছেলেটি মানে একেবারে সিরিয়াসনেস নিয়ে ব্যাপারটা বলেছিল. মানে so it's obviously a kind of very real fear. আমি হাসলাম দেখে, then he kind of cracked a joke as well, and he said,
বাট জানেন তো কি ব্যাপারটা, যেটা হচ্ছে যে বম্বে সেন্ট্রাল ক্রস করার আগে অবধি কেউ হয়তো বুঝতেও পারবে না যে আমি মরে গেছি, বিকজ আমার বডি তো মাটিতে পড়বেই না। না, বম্বে সেন্ট্রাল ইজ অ্যাবাউট 4 স্টেশনস বিফোর চার্চ গেট। মানে বম্বে সেন্ট্রালে প্রায় ট্রেন খালি হয়ে যায়, মানে তখন তখন সকলেই যারা আছে সকলেই বসে আছে, কারুকে দাঁড়াতে হচ্ছে না, মানে ইট বিকামস দ্যাট এমটি। সো দ্যাটস হোয়াট হি কাইন্ড অফ মেন্ট, যে মানে ওই ক্রাশ অফ বডিজ, মানে এই যে ওই যে যেটা বলছিলাম, ওই যে সুপার ডেন্স ক্রাশ লোড, দ্যাট what it essentially means is about 14 to 16 people standing in about 1 square meter of floor space. So এই ভিড়ের মধ্যে আপনার যদি মানে টাইটটা আটকে গিয়ে যদি কারোর ফাঁসি লেগে গেল, ইটস কোয়াইট লাইকলি যে হিজ বডি won't hit the ground. সো আমি যখনই লোকেদের দেখি এরকম পকেটে টাইটা রেখে, আমার সবসময় ওই ছেলেটির কথা মনে পড়ে। So again, you're seeing how a photograph, which is apparently a very simple photograph, becomes a very loaded image with information that is indirect information which is not contained in the image and which is now being provided either as text. আমি ওই জন্য on my Instagram handle I very rarely just post photographs. It's always anecdotal. It is always with context. It is always with background, with memories and stories and things like that. আমি move করছি। Amar, in the initial part of my career, a work that I was doing largely was অনেকগুলো বই in collaboration with আমার কিছু বন্ধুরা ছিলেন যারা বা এখনো আছেন কিছু এরা, যারা were very famous city historians, archivists, architects, conservation architects আর সেরকমই। So I'm very familiar with Bombay buildings এবং building details এবং sculptures, statues, মানে all kinds of details of that kind. এই ছবিগুলো, the next 5-6টা ছবি, whatever, this is a small sort of story that had been done. এটা about 2010, if I'm not mistaken. Anil Dharkar, আপনারা তো you might recognize the name. Anil Dharkar was about to start the Tata Lit Fest. Okay. তখন আমার এক বন্ধু a novelist, poet, journalist, amongst other things, Jerry Pinto. Jerry আমাকে বললো, জানি Mr. Dharkar জিজ্ঞেস করেন যে would Chirodeep be willing to contribute to a book that they were planning, a commemorative book that they were planning to publish then. তো একদিন জেরি আর আমি বসে আমরা আড্ডা মারছি, and আমরা খুব পুরনো বন্ধু, we are like, our friendship goes back to about 20 years, so we have a lot of common angst, common interests, a lot of similar things that anger us, give us joy, and whatever else. So আমি বলছি, তো কি মনে হয়, how do you think we could approach this particular subject? জেরি আমাকে very unthinkingly, which is a bit unlike him, আমাকে বললো যে just do pictures of লোকেরা কেউ বাস স্টপে বসে বই পড়ছে, কাগজ পড়ছে, কেউ ট্রেনে বই পড়ছে, ক্যাফেতে বসে বই পড়ছে, মানে that sort of thing, এরকম 10-12 photographs. And I remember we getting into a discussion where we say that the reason why, and this is মানে যেটা কলকাতায় আপনারা তো খুবই জানবেন, এবং this is a narrative that kind of has been popular across the globe now, which is about how the reading habit is sort of dying or is reducing. যে কারণে কি say around the world অনেক lit fests হচ্ছে to kind of popularize it, to make it into an event, an interactive event between readers and writers and things and so on and so forth. তো আমি জেরিকে বলছি যে if we are saying that the reading habit is dying and I'm showing photographs of 10 people reading, that doesn't kind of quite add up, right? বুঝতে পারছেন কি বলছি, right? So এই যে চ্যালেঞ্জটা, মানে and I think a lot of photography is also, আমি যেটা বললাম শুরুর দিকে, we are in the business of communication. So এই যে চ্যালেঞ্জটা, মানে of
how do I communicate, how do I interestingly communicate an idea, okay, in an unexpected manner. uh, Ami, when I talk to a lot of my students, I'm often telling them, when we are looking at cities, all cities are uh, a network of information, okay, and a city is always throwing up information. Now it all depends upon how responsive I am, how alert I am, how engaged I am to be able to pick up those information. এই ইনফরমেশনটা আমাদের সকলকারই আছে। আমি ফটোগ্রাফার, আমার কোনো বন্ধু সে জার্নালিস্ট, কেউ রাইটার, কেউ 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 অ্যাক্টর, কেউ থিয়েটার করে, মানে this information is there for all of us to pick up. আমরা সকলেই এই ইনফরমেশন গুলো নিয়ে খেলা করছি এবং আর টার্নিং ইট ইনটু works of art or pieces of communication or whatever. How we connect these dots in the most unexpected way, are we connecting these dots, is what actually makes for an engaging piece of work. তো এগুলো নিয়ে যখন ভাবছি, মানে আমার হঠাৎ আই রিমেম্বার্ড এই যে পার্টিকুলার স্ট্যাচুটা, এই স্ট্যাচুটা বম্বে যেখানে জিপিও, মানে বিটি স্টেশনের কাছে, জিপিওর কাছে এবং দ্য রিজার্ভ ব্যাংক অফ বিল্ডিং এ of India বিল্ডিংটার কাছে, মানে if you all have traveled to Bombay, you'll probably be familiar with the landmarks that I'm talking about. I remembered this particular statue, যেটার crowning the statue is this fountain is the statue of a little boy হাতে একটা বই নিয়ে। এই ছেলেটির নাম হচ্ছে ধরমসি, আর ওর বাবা মানে এই যে রতন সি মুলজি বলে, যার নামে এই ফাউন্টেনটা, যিনি যার মানে টাকা দিয়ে এই ফাউন্টেনটা করা হয়েছিল, হচ্ছে তার ছেলে। এই ছেলেটি খুব কম বয়সে মারা যায় এবং he had a very deep interest in books and in reading, so which is why this statue. So as I went and I again shot this photograph, and while I'm thinking, I started realizing and I started thinking about a lot of other statues around Bombay which have in which the subject is posing with books, okay. যেমন এই দাদাভাই নওরোজি, আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটাতে, দ্যাটস আ বুক, মানে প্রায় যেন বই পড়ছেন, তো আঙুল দিয়ে মানে পেজ মার্ক করা আছে, মানে সেরকমই। A lot of the statues that you will see in Bombay are of Parsis. When ওই দিন Shantanu was talking about Parsis, one of the things you must also realize is, apart from having an interest in boxing and bikes and super bikes, Parsis were also great philanthropists. Okay, so Bombay onek important institutions, buildings, they owe it to this one particular community. তো এই যে স্ট্যাচু গুলো যে দেখছেন আপনি, আপনারা, you will see how on the left is Gopal Krishna Gokhale. আপনারা দেখছেন এখানে there are kind of books. এই যে স্ট্যাচুটা, এটা হচ্ছে একটা মন্দির আছে যেটাকে ফর সাম অবসার্ড রিজন মাঙ্কি টেম্পল বলে বম্বেতে। মানে পুরোনো দিনের পোস্টকার্ডস, ব্রিটিশ টাইমের পুরোনো পোস্টকার্ডস দেখলে দেখতে ওখানে লেখা থাকে মাঙ্কি টেম্পল, অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে দ্বারকাধীশ টেম্পল। এখানে আপনারা দেখছেন এখানে এই সাধু যারা বই নিয়ে, এই যে স্ট্যাচুটা হচ্ছে অফ দিনশো মানবজি পেটেট, এই স্ট্যাচুটা বিটি স্টেশনের কাছে একটা পার্কে, এখানেও আপনি দেখছেন আবার বইয়ের সঙ্গে পোজ করা। What is interesting, I always think, it tells me that at a certain time in the cultural landscape of Bombay, books mattered, knowledge mattered, erudition mattered, right? I wonder, মানে আজকের দিনে, মানে ধরে নিন কথার কথায় বলছি, যদি আপনাকে সে একটা কি বলে সে নরেন্দ্র মোদি স্ট্যাচু, আই এম শিওর ইট ওয়ন্ট বি উইথ আ বুক ইন হিজ হ্যান্ড, রাইট? আপনি যদি মনে করেন যখন মায়াবতী made all those statues about herself in UP, Mayawati, who was known to be corrupt, I mean somebody who misappropriated public funds, Mayawati statue te, when she was holding a purse. I think that kind of is an interesting
interesting prop for Mayawati to have, right? I mean, so এই যে বাকি স্ট্যাচুগুলো, দিস ইজ a gentleman called Nasirwanji Manekji Petit. এটা এই যে স্ট্যাচুটার পেডেস্টালটার উপর একটা খুব ইন্ট্রিক একটা কার্ভিং আছে অফ আ ভেরি ওল্ড, one of Bombay's oldest libraries called Jane Pettit Library. When the library was, you know, was built through the funds provided by the Pettit family. And the last statue আপনি দেখছেন is of a gentleman called Seth Karsotji Manokji. এরা সকলেই পার্সি, এই যে লাস্ট তিনজন এরা সব পার্সি। So like I was mentioning, they're all philanthrope. এই মানকজি স্ট্যাচুটা মানে যাকে পপুলারলি বম্বেতে বলা হয় খাড়া পার্সি, আর ওর হাতেও একটা বই আছে আপনি দেখবেন, which is basically in this case the Zend-Avesta, which is the holy book of the Zoroastrians or the Parsis. So again, when you're seeing when simple photographs of a very common thing around the city, which is basically statues around the city, how by infusing a certain kind of context into it, which is of reading or the disappearing reading habit, how ordinary objects around the city have kind of suddenly been given, have been made relevant, so to speak, to tell a story. মানে সেরকম এদের আমি এবার একটা কলকাতা স্টোরি দেখাই আপনাদের। আমি যখন ছোটবেলায় যখন কলকাতায় যেতাম, আমাদের বাড়ি ভবানীপুরে, আমাদের বাড়ির সামনে একটা ছোট মাঠ ছিল। এই মাঠটাতে আমি কোনোদিন ঘাস গজাতে দেখিনি, সবসময় ইট ইউজ টু বি ওভারগ্রোন, জঙ্গল মতন। আমি ওই গলিতে যখন আমি আমার ভাইটাইদের বা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতাম, ইনভেরিয়েবলি বল পড়ে যেত, আর ওখানে আমাদের যেতে ভয় করতো, বিকজ লোকেরা বলতো খুব সাপ টাপ হতে পারে। এই পার্কটা যেটা ছিল, সেখানে আমার বাবা এবং কাকার বিয়ের রিসেপশন হয়েছিল, আর তারা ছোটবেলাতে ওখানে নিজেদের বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবলও খেলেছে। বাবা 2000 সালে রিটায়ার করার পর বাবা মা when they moved back to কলকাতা, আমি যখন কলকাতায় যেতাম, আমাদের বাড়ির 3 তলার বারান্দায় বসে ডিনারের পর গরমকালে আমরা বসে আড্ডা মারতাম, and we would look out, আমাদের সামনে ওই পার্কটা হতো। কিছু বছর পরে when I went, I remember in this very strange way, অনেকটা মানে ওই জ্যাক অ্যান্ড দ্য বিনস্টক এর মতন লম্বা লম্বা গাছ হয়ে গেছিল, যেগুলো এত লম্বা প্রায় আমাদের 3 তলার বারান্দা অব্দি আসতো। আমার বাবা কাকারা বলছিল যে এগুলো শাল গাছ, ওই পাতা দেখে। এখন এই বাড়িটার এই পার্কটার জায়গাতে একটা বিল্ডিং উঠে গেছে, একটা 3 তলা বিল্ডিং, যেটার নাম হচ্ছে শান্তি ভিলা। ওকে, আমার বারান্দা থেকে এখন যে ভিউটা, which is basically কার বাড়ির জানলাতে নাইটি শুকোচ্ছে, গেঞ্জি শুকোচ্ছে, মোজা শুকোচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ভিউ। এই মাঠটা নট দ্য প্রিটিয়েস্ট অফ মানে ইট ওয়াজন্ট আ প্রিটি পার্ক, বাট ইট ওয়াজ স্টিল একটা ওপেন, সেটা চলে গেছে। এই বিল্ডিংটা অ্যাবাউট আই থিঙ্ক 7-8 বছর আগে কনস্ট্রাকশন শুরু হলো, 2 বছর আগে আই থিঙ্ক প্রথম রেসিডেন্ট এলো। এখন when I think about it, আস্তে আস্তে that park is fading from my memory. In fact, so much so যে মানে ভবানীপুর I think is changing. I not think, মানে it is changing. আর শান্তি ভিলার মতন buildings are replacing older houses. I remember at the time when I had written about this, and I remember having written যে buildings like Shanti Villa are steadily replacing the old houses and the street views that are a part of my Calcutta memory. Slatted French-style windows replaced by aluminium sliding ones, red oxidized floors replaced with mosaic tiles and marble. Ground floor stilt parking has replaced open terraces and wrought iron grill balconies. And all this is behind metal gates such as this. These are the gated communities of today's Bhawanipur. বম্বেতে আমাদের গেটেড কমিউনিটিস বলে একটা কথা আছে, যেটা হচ্ছে বম্বেতে যতই হাই রাইজ বিল্ডিংস হচ্ছে,
these high-rise buildings are also little islands of immense affluence. Okay, আর ওখানে যে লোকেরা থাকে মানে তারা ওই কম্পাউন্ড বানিয়ে নিয়ে একটা গেট বড় গেট লাগিয়ে দিয়ে মানে সিকিউরিটি গার্ড বসিয়ে দিয়ে they effectively block themselves from what is the city outside. Okay, মানে তারা রাস্তায় কি হচ্ছে মানে সেসব they kind of sort of blocked off. তো আমার মনে হয়েছিল যে these are কলকাতার নতুন gated communities এর মধ্যে. These are the gated communities of today's Bhawanipur. They come with names like Fort Purbi, Srijan Apartments, Ritman Rohan and Vrajvela. এই নামগুলো খুব একটা যে বাঙালি তা নয়। আমার কাকা মানে who spent an entire lifetime মানে কলকাতায় মানে in Bhawanipur itself মানে কখনো কলকাতার বাইরে যাননি। আমার কাকা অনেক সময় বলে যে আজকাল ভবানীপুরের রাস্তায় বেশি গুজরাটি আর পাঞ্জাবি ভাষা শোনা যায়, বাংলা তো খালি আমার মতন বুড়োরাই বলে। মানে আমার কাকা এও বলে আমাকে, and I don't know if this is true, যে অনেক এরকম যে বিল্ডিং হচ্ছে এইসব বিল্ডিং গুলোতে which are largely মানে গুজরাটি, মারওয়াড়িজ, পাঞ্জাবিজ বা যাকে আমরা অবাঙালি বলি মানে সেই কমিউনিটিরা থাকে, and they are not very happy about other communities when I read Bangali to take up residences here. So again, what I'm trying to show you all here is how do you photograph a changing neighborhood? Yeah, but I mean, Kolkata কাজ দেখি where it is, very common to show these Kolkataর পুরনো বাড়ি, mansions in North Calcutta, the nostalgia and things like that. আমার অনেক সময় ইচ্ছে করে ওগুলো শুট করতে, but I'm also interested in what I'm seeing around me. এই যে the new Kolkata যেটা, the new এই ধরনের যে, and I think this is at an absolutely opposite end of the spectrum of how we are telling that story of a changing Kolkata. There are very beautiful, অনেক হয়তো আপনারা তো ফলো করেন Calcutta houses আর এসব বলে, they've kind of, so this is really at the other end of that kind of documentation. I hope I've managed to keep you all engaged till now. আমি এবার মুভ করব একটা, this is a much larger body of work. This is the last project that I'll show, and then we can probably throw it open to any questions that you all might have. এই প্রজেক্টটা আপনারা ছবিগুলো আগে দেখুন, there are about, I think, if I'm not mistaken, about 25-30 slides. While you're going through these photographs, ask yourself what might be the story that the photographer is trying to communicate. Tarpore, at the end, there is a bit of text which I will read out for you all, and you will probably start making sense. And Tarpore, we'll slowly build the context around this work. Yeah? Okay, I mean, start, Coach. এই ছবিগুলো আর a large percentage of these, বোম্বেতে দুটো বড় হাইওয়ে আছে. Bombay is a kind of linear একটা geography, when it's north south, তো দুটো বড় হাইওয়ে আছে, the Eastern Express Highway and the Western Express Highway. Most of these are shot along these highways, but অন্য জায়গাতেও তোলা আছে, like this is not shot on the highway but in the city, অন্য জায়গায় ভেতরে.
এই কাজটা মধ্যেখানে 2 বছর প্রায় বলতে পারেন এই কোভিড এর জন্য মানে আটকে গেছিল, but I've so it was largely shot around 2018, bit of 1920 তে তো প্রায় হয়নি, বারিং আই থিঙ্ক একটু যা বেরিয়েছিলাম। এবার একটা টেক্সট, there is an accompanying text এই কাজটার সঙ্গে which I had written. The text is I think a bit of an important text to complete the communication. আমি পড়ে শোনাচ্ছি, আপনারাও পড়তে পারেন নিজেদের স্ক্রিনে। It was a Bombay monsoon evening, a dark grey, and then there was a deep crimson, that blood. I remember it vividly, a rather ghastly accident on the highway many years ago. As the victim's limp body was being lifted off the road by passers-by, someone removed the helmet from his head and placed it gently on the pavement by the side of the road next to his mangled motorbike. For the next 2 weeks, I continued seeing that helmet by the roadside. Like a memorial to a fallen soldier of the city. A line ta, just hold that thought. Like a memorial to a fallen soldier of the city. The spot was next to a bus stop. Some days there would be a crowd of people. They would walk around it or even jump over it to catch their bus. None seemed to really take any notice of it. It gathered dust, then a splash of birds dropping. Finally, it was lying on its side. The strap had by now come undone. Then one day, it was gone. Not all these helmets I found and photographed are a shrine to a fallen soldier. But soldiers, their owners, all were in this brutal city. Age thought. But soldiers, their owners, all were in this brutal city. Its potholed streets, their battlefield. Life in this megalopolis is no less a daily battle, and these flimsy helmets, a feeble armor of sorts. I see them everywhere, like decapitated human heads, battered, bruised, muddied, and torn, now left to the elements, as if on some medieval battleground. Like ghosts or spirits, they linger, hanging off trees, impaled on a railing, or lying by the side of the highway, or then kicked into a gutter, awaiting deliverance. আমি বম্বেতে, আপনারা যদি বম্বে রেসিডেন্ট না হন, if you're only a tourist, there is a certain Bombay that you see. আমরা যারা বম্বেতে থাকি, মানে who are residents of Bombay, over the last decade or maybe a little more, one of the annual challenges has been, especially during the monsoons, has been of the poor quality of the city's roads. Okay, মানে এর জন্য বম্বেতে রাস্তায় বর্ষাকালে ট্রাফিক হয়, লোকেরা ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রাফিকে আটকে থাকে। সো মাচ সো যে থানেতে, মানে আমি যেখানে থাকি, মানে which is the city after Bombay, মানে অনেকটা কলকাতার হাওড়ার মতন, is মানে 2 বছর আগে there was a protest by motorists who were protesting about having to pay toll and for the use of bad roads. তাদের এই ছিল যে মানে how their family life was getting affected because তারা ট্রাফিকে আটকে এবং বাড়ি ফেরে দেরি করে, and they have to leave early in the morning to kind of go and reach office on time. So আমার জন্য মানে when I'm documenting my city, I mean there are always these ideas that I'm trying to think of. I mean, what am I going to photograph? And I think এই যে aspect about photographing Bombay's, the state of its current infrastructure, is something that I'm very, very much interested in. And for years I kept thinking, মানে how does one photograph that? মানে নিউজপেপারে তো ছবি আসতেই থাকে প্রত্যেক বছর বর্ষাকালে of pothole roads and things like that. This is when jai borshakal ashbe, when je there will be photographs of pothole roads. Lokera tweet korbe, sarcastic tweets, angry tweets. BMC bolbe je, oh, but
বম্বের রাস্তায় তো খালি খালি ৮০-৯০টাই পটহোল আছে যেগুলো আমরা ভরছি, বাট দিস ইজ অল হাম্বাগ, মানে দিস ইজ অল দ্য টিপিক্যাল ওয়াটাবাউটারি, টিপিক্যাল গ্যাস লাইটিং, যেটা কি আজকে আমাদের পাবলিক লাইফে দেখা যায়। Just to give you a bit of context to complete this whole thing, Bombay, as you can see, this is statistical data, right? I mean, Bombay's road network stretches to about 2055 kilometers. And যে ডেটা কালেক্ট হয়েছিল 2015 থেকে 21-এ, তাতে দেখা গেল যে বম্বেতে 2015-তে 21 লাখ গাড়ি ছিল, যেটা কি 2015-তে 28 লাখ গাড়ি ছিল, আর 2021-এ that grew to 40 lakh, thereby obviously putting immense pressure on the already poor quality roads. Bombay traffic is notorious. আমার এক বন্ধু নরেশ ফার্নান্ডেজ একটা বইতে on the history of contemporary history of Bombay, there was an interesting bit of nugget of information that he had provided. He said the average speed যাতে গাড়ি চলে বম্বেতে is actually less than যে বম্বেতে যে ম্যারাথন হয়, যে যে ওই বছর যে জিতেছিল তার যা স্পিড ছিল তার থেকে কম। Now in January 2021, somebody put out a RTI application, যাতে জানা গিয়েছিল যে the Bombay Municipal Corporation, মানে the BMC, তারা করেছিল, বলেছিল যে 1997, since 97, তাদের যে রোডস ডিপার্টমেন্ট had spent around 21,000 crores on repairs, maintenance and construction of new roads in the city. আমরা যারা বম্বেতে থাকি তারা এটা শুনলে হাসবে। In 2015, like you can see, a road scam came to light, raising questions about this expenditure. This is just some information, but of the kind of death trap that Bombay's roads have become. I mean, this is just a listing of about half a dozen odd accidents যেটা 2019-এ মুম্বাই মেট্রোপলিটন রিজন যাকে বলে যাতে হয়েছিল। I think I will end here আজকে। If you all want to, আমি একবার যদি চান, I can quickly go back to this work and just show it to you all once. Let me just do that once and then we can quickly take questions. Yeah. In fact, even the name, মানে এই নামটা মানে to kind of was an important one. I kind of struggled with the name for a couple of years. মানে এই কলিজিয়াম, মানে আপনারা সকলেই জানেন কলিজিয়াম কি জিনিস, যেখানে গ্ল্যাডিয়েটরাল ফাইটস হতো। তো আমি যখন এই হেলমেটস প্রথম নোটিস করতে শুরু করলাম, and then when I started doing these photographs, the kind of imagery that was in my head, with which I was trying to build the project, trying to write that text, reminded me of ধরুন সে গ্ল্যাডিয়েটর সিনেমাটা, বা 300 বলে যে একটা সিনেমা আছে, মানে those helmets তাতে spears and arrows লাগানো and those battlefields, মানে that was the kind of imagery that I was really playing with. So Akbar, once more, I'll just quickly take you all through this work.
আমি যখন কিংশুক ওয়াজ মেনশনিং আ প্রজেক্ট অ্যাবাউট পাবলিক ক্লকস, যেটা আমি লাস্ট 25 বছর ধরে বম্বেতে শুট করছি, ট্রাইং টু হান্ট পাবলিক ক্লকস। মানে এখন মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে এভরিবডি ইন বম্বে তারা যখন একটা ঘড়ি দেখে তারা মানে ইভেন অচেনা লোক বা পিপল হু হ্যাভ ভিজিটেড দি এক্সিবিশন তারা আমাকে আইদার ইমেল করে বা ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে কানেক্ট করে জানায়, আচ্ছা আমি একটা ঘড়ি দেখেছি, আপনি কি এটার বিষয়ে জানেন? এই প্রজেক্টটা যখন শুরু হলো, মানে সাম ফটোগ্রাফস র্যান্ডমলি আই উড শেয়ার অন ইনস্টাগ্রাম, আমাকে এখন লোকেরা অনেক সময় ছবি শেয়ার করে of helmets that they are seeing, and people often tell me we never realized how many there are all over the city. uh, so what you also realize is যেটা আমি বলছিলাম, the single image and the multiple image, মানে কিভাবে গল্পগুলোকে এ করা হয়, মানে a lot of stories work মানে in a cumulative sort of way. In fact, a lot of আমার কাজ, মানে যাকে আমরা টাইপোলজি বলি, মানে it's also a lot to do with typology, it's to do with a cumulative way. I also like to believe, মানে আমার মধ্যে একটা কালেক্টিং এর একটা ট্রেট আছে, মানে I collect a lot of things, মানে যেমন I collect গান্ধী ফিগারিনস, আমার কাছে বাড়িতে about 58-59 Gandhi figurines ache. I joke with people and I say I collect public clocks. Now I've been collecting helmets. You know. So age cumulative এই ব্যাপারটা I think is a sort of peculiar বলতে পারেন personality trait in me as a even, which also pops up in me as a photographer, in the kind of work that I do. Thank you. So any questions যা আপনারা? I hope we haven't overshot, Kingshuk. না, আমরা ঠিক সময় আছি। প্রচুর Okay. কমেন্ট এসেছে ইন্সপায়ারিং, তার মধ্যে আমি একটা দুটো পড়ে শোনাচ্ছি। I can't see the comments. Oh, আচ্ছা এখানে comments. Okay. Okay. Please go ahead. শুভময়দা, মানে আমাদের শুভময় মিত্রদা লিখেছেন, a new photographic game being played beyond the stadium, lovely. Thank you. সব্যসাচীদা বা সব্যসাচী তালুকদার লিখেছেন, চিরদীপ photographs the weirdest of things which suddenly begins to make sense when I hear him speak and makes me wonder why didn't I think of this before. He is one of those rare breed of photographers who challenges the viewer to think and just not see a photograph. Thank you, Shobhushaji is my friend. He's very kind. না, লিখেছে ঠিকই। ইনফ্যাক্ট ওকে রেজোনেট করেছে আবির আব্দুল্লাহ ফ্রম বাংলাদেশ, আমাদের আবিদদা। The alternative ways of visual narratives, truly said, are largely not practiced and appreciated. The common practice is what is obvious to see and show. We don't want to challenge our comfort zone of storytelling approaches. I quite like your narratives using space, objects, and of course with the relevant context. Right. Nanda Kumar Narasinghan একটা কোয়েশ্চেন করেছে, do you have experience presenting your stories to school children or teenagers? Any ideas on keeping them engaged through narratives rather than making one-shot wonders? Okay. Nandakumar. Nandakumar, in fact, it's very interesting. মানে how we know each other also. আমরা
মানে ও যখন ছোট ছিল মানে তখন থেকে আমি ওকে চিনি মানে and we discovered each other through a very common interest in photography. He's doing some really incredible work. He shoots on film and things like that. uh, Nandu, okay, it's a lovely question. Let me try and engage with that. uh, sure, I mean, one of the things is that uh, we acknowledge that I think attention spans are diminishing. uh, I don't think that is a matter to be contested at all. But I think, I mean, all that I like to think, and which is one of the reasons why I like to put in a lot of thought behind each of, say, the posts that I put up on Instagram, for instance. And I'm largely talking Instagram because, you see, I mean, magazines were different, right? I mean, in the sense that there were a lot of heads that came in trying to. But this is my personal gig. So I'm able to put together, I'm able to construct, I'm able to think through. And I think a lot of photography is about thinking through a problem. And I would, so, there were people who used to tell me sometimes, oh, in your posts, I mean, there is so much of text. Uh, I remember feeling a little irritable when it was told to me, but then I also started, like, I'm, I have this tendency of being able to hold back my irritation and then start thinking about what has been said. And what I started noticing was the way that people would engage with these texts. So sometimes, if you see, I mean, there might be a little throwaway question at the end or whatever. And I found that people were invariably and often reading the text, because otherwise they wouldn't be reacting in the way that they were reacting to a lot of the images, because some of the images can sometimes be a little obtuse. I mean, you are probably familiar with my Instagram handle, but I mean, for others, I'm just saying sometimes they may be a little obtuse. Like, for instance, this evening I posted a photograph. It's a very simple photograph of an object in my collection at home. Today is actually World Hippo Day. Okay. I photographed a little piece of wooden sculpture that I had picked up uh, in Egypt when I was traveling there. Now, so there are also, like, completely tangential and obtuse ways in which these things are done. But I often find that people engage. Uh, I think we also have to hope that they engage, right? I mean, we can only try. Uh, and I think, it's like saying, oh, but people don't read, so do people, do novelists still need to write? you know uh, people, because, say, fewer people are engaging with a certain kind of cinema or a certain kind of photography, does it mean that we don't do any of that? So I think our job as professionals, as communicators, is to keep doing it in the way that we think is the right way of doing it. And I'm not saying that with arrogance, but I'm saying with a very clear mind of being able to think the problem through and how do we keep tackling it. Uh, I hope I've answered your question adequately. I may have rambled a bit. Thank you, Chirodeep Da. Thank you, Mm, Kimshuk. the Thank you. evolution of contextual information processing in informatics যখন মানে প্র্যাকটিক্যালি আমাদের আষ্টেপৃষ্টে গিলে ফেলছে বা বেঁধে ফেলছে, যখন এআই থেকে Hmm. মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং সবকিছুতেই ব্যাকগ্রাউন্ড কনটেক্সট ইজ নাও কিং আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Yeah. ইনফ্যাক্ট যখন মানে ফটোগ্রাফি ইজ অল অ্যাবাউট টেকিং মোমেন্টস, রাইট? সো যেখানে টাইম সিরিজ অ্যানালিটিক্স বা সিগন্যাল প্রসেসিং এ ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন, মার্কোভিয়ান প্রসেস, এগুলোর কথা বলা হয়, Hmm. সেই সময় দাঁড়িয়ে, সেই যুগে দাঁড়িয়ে এই ধরনের ছবি বা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই ফটোগ্রাফিকে এক্সপ্লোর করা ইজ রিয়েলি দারুণ একটা প্রাপ্তি আজকের শোয়ের। সেই Thank জন্য you. অশেষ ধন্যবাদ। Thank you. I always used to find lokera ajkal eto casually they say, oh, but people don't read, so do I. So do people do novelists still need to write? You know, I think, I always used to find lokera ajkal eto casually they say, oh, but people don't read, so do I. So do people do novelists still need to write? You know, I think, I always used to find lokera ajkal eto casually they say,
মানে যদি আপনি যদি এই বম্বে টাইমস, ক্যালকাটা টাইম মার্কা নিউজ পেপার যদি দেখেন, দে আর ভেরি ক্যাজুয়ালি ইন্টারনেট এতে কন্টেন্ট ইজ কিং. I mean, it is such a stupid statement to make. I mean, it প্রথম তো কন্টেন্ট কথাটা is, I think, a very very dubious word to use. মানে for what we do. I mean, we are not providing content. You know what I mean? Perhaps OTT platforms provide content. I mean, I as a photographer, I'm not providing content. I'm, so and I think this has been a pet peeve আমার জন্য, মানে এই কথাটা content is king. So as I kept thinking, মানে what do I talk to you all about, I thought maybe, I assumed যে there may be a lot of sessions where just photographs are shown. I thought একটুখানি হেভি ডিউটি করে দিই, হয়তো একটু বেশি হেভি ডিউটি হয়ে গেছে কিনা জানি না, বাট না না but I একদম hope ঠিক but আছে। I hope it was না fine. না অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট। Thank you. আজকে Thank you. না আমাদের তরফ থেকেও থ্যাংক ইউ, পিএবির তরফ থেকে। আজকে দুটো ব্রেক টেকিং শোজ আমরা দেখলাম ব্যাক টু ব্যাক, মন ভালো করা শিক্ষণীয় দুটো শো। বাট আনফর্চুনেটলি গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় মৃত্যু সংবাদে, আজ মৃত্যু সংবাদে মনটা সত্যি ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। মানে আমাদের বাঙালিদের জন্য সন্ধ্যার প্রদীপ নিভে গেল আজ। আমাদের পিএবির তরফ থেকে, আমাদের ফেস্টিভ্যাল টিমের তরফ থেকে ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি আমরা। যেখানেই উনি থাকুন ভালো থাকুন। কাল আমরা দুটো ব্যাক টু ব্যাক শো নিয়ে আবার ফিরে আসছি, সেম টাইম অলমোস্ট। দ্য স্টোরি দ্যাট ম্যাটার্স বাই আবির আব্দুল্লাহ ফ্রম 7:30 PM ইন্ডিয়ান টাইম, অ্যান্ড তারপরে সানস তেরে নোম্যাডস ইন লাদাখ অ্যান্ড টিবেট at 9 PM ইন্ডিয়ান টাইম বাই none other than রিতায়ন মুখার্জি, বা আমাদের সবার প্রিয় রিক। স্টে টিউনড, কাল আবার দেখা হবে। শুভরাত্রি, নমস্কার। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.